je trouve ça cruel d'avoir attendu 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, pour venir me fermer ça alors que le restaurant est plein. Une scène devant plein de gens, moi qui en peux plus, qui explose en larmes. You know, at the highest level at the city of Montreal, they decide to launch an inquiry because it's not usual and it's not normal that something like that happened here in Montreal. Well, I think that, again, it shows her lack of leadership. It's a huge crisis, what we've been facing over the weekend. Again, it's one of the biggest weekend of the year for merchants across downtown Montreal, especially here on Peel and Crescent. The Montreal Grand Prix, the F1, is a vital event for our restaurateurs and merchants, bringing them essential profits, especially after the repeated closures caused by poor government management during the so-called pandemic. Since 2023, St. Catherine Street has been undergoing major work to replace over a century-old obsolete underground infrastructure, a project expected to last until 2030. A small compensation of $5,000 is planned for affected businesses, which is certainly not enough. Other compensations can be claimed with proof, but merchants are already struggling and were eagerly anticipating the F1 weekend. Mayor of Montreal, Valérie Plante, perceived as a climate activist from the left, is not a fan of Formula One since it brings more cars and pollutions. She mentioned last year that a discussion might take place regarding the reduction of automobile traffic during smog periods, including reconsidering the presence of the Formula One Grand Prix held in Montreal since 1978. To be ready for this weekend, many restaurateurs had to fight for months to obtain terrace permits, complying with numerous restrictions imposed by the city. Last weekend, the long-awaited moment finally arrived. The restaurants and their temporary terraces were packed. However, in the middle of the evening service, Montreal Fire Safety Services workers suddenly closed several terraces for non-compliance to certain regulations. Restaurateurs lost a fortune, not to mention the humiliation in front of their customers. This huge mismanagement by Mayor Plante's administration has caused chaos and financial damages to the merchants. Unfortunately, the owners of restaurants had a meeting with the city representative, and now it seems they will not give any more interview. But I'm going to show you some excerpt of previous interview, and also I had the chance to speak with Julien Hainaut-Rattel, city councillor for the Tétroville district and official opposition spokespersons. We also took part of the press conference that happened today. So now, let's look at the full report. Pour ceux qui savent, la rue Sainte-Catherine est fermée pour 2 ans. Donc Peel n'est pas accessible en voiture pour 2 ans. Puis après ça, pendant 3 ans, la rue Peel va être en travaux de René Lévesque à Sherbrooke. Donc avec beaucoup d'aide de la SDC du centre-ville, avec beaucoup de représentation tout l'hiver, on a fini par avoir le projet accepté pour avoir nos terrasses. Donc, tous les restaurants de la rue Peel, ça a été des mois d'acharnement, de travail sans relâche. En tout cas, on a fini par avoir le permis. On a eu des problèmes d'installation. Ça, c'était un peu de notre faute, notre manque de communication avec les installateurs de chapiteaux qu'on a fini par faire dépasser parce qu'on était 6 pouces trop loin dans la rue. Il faut comprendre qu'il ne fallait pas dépasser les places de stationnement. Puis, finalement, on les a mis à la bonne place, donc à 1,8 mètres du trottoir. Et puis, il y a comme 2 ou 3 semaines, un jeudi, les pompiers arrivent puis ils nous disent que les chapiteaux doivent être enlevés parce qu'ils n'étaient pas à 3 mètres du building. On essaie de faire valoir notre point comme quoi on a un permis, comme quoi on a eu les permissions spéciales, 4 personnes de la Ville de Montréal et tout ça. Ils voulaient rien savoir. Finalement,
les gens se parlent, on parle avec la moralité, la Ville de Montréal, les gens de la... En tout cas, pour se faire comprendre que finalement, c'est correct. Et là, ils attendent à vendredi du Grand Prix pour venir, alors qu'on a un restaurant plein. Puis, devant tout le monde, ils nous demandent de faire les gens quitter la terrasse. Comme tout simplement, il est 9h, on est comme plein à craquer. Et enfin, tu sais, c'est un... Je sais pas, on travaille fort, puis... je suis tellement fâchée, Puis pour me dire encore une fois que je dois vider le restaurant, et je demande qu'est-ce qui arrive si je le fais pas, puis ils me disent ben c'est la terrasse ou c'est le restaurant. Je trouve ça cruel d'avoir attendu 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, pour venir me fermer ça alors que le restaurant est plein, une scène devant plein de gens, moi qui en peux plus, qui explose en larmes, comme vous pouvez voir, alors que pour ceux qui me connaissent, c'est genre vraiment pas dans mon je suis pas quelqu'un qui pleure dans la vie, genre pour vrai, faut vraiment que je sois à bout pour faire ça. Donc, ce week-end, j'ai honte pour ma ville, j'ai honte que ça se passe devant nos clients, j'ai honte que... Voyons donc, c'est ça, Montréal, on accueille un Grand Prix, on a la chance d'avoir le Grand Prix de Montréal, puis c'est ça, je veux dire... Puis nous, entre les commerçants, avec nos voisins, on s'efforce de faire quelque chose qui a de l'allure, de nos poches, avec pas de subvention. On a investi sur notre terrasse une 40aine de mille $, si c'est pas plus. Je suis sans dessous, mais vraiment, c'est d'avoir attendu un vendredi soir à 9h alors que le resto il est plein à craquer. J'ai une belle petite amende ici. Puis, faut comprendre, il y avait comme, si c'est pas plus, 12 pompiers qui m'ont encerclé, qui ont encerclé la terrasse. C'est juste dégueu. Honnêtement, j'ai honte. Genre, je regarde les touristes, les gens que je connais. Je suis tellement fâchée. Ça n'a pas d'allure. On n'a donc même pas de vision pour notre ville. Je comprends pas. Je comprends pas en quoi, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer une condition dangereuse, en quoi est-ce qu'on est dangereux? So the mayor of Montreal has asked me to find a solution today. So I met with the restaurants here on Peel Avenue. We had a more than hour meeting. We are very sorry because in the weekend, the way it happened, it's not the way we worked usually. You know, at the highest level at the city of Montreal, they decide to launch an inquiry because it's not usual and it's not normal that something like that happened here in Montreal. Clarify that, and the administrative inquiry will help us to take lessons to learn from this situation, to be sure that we never do it again the same way. Ils ont attendu à 9h, un vendredi soir, alors que la terrasse était à pleine capacité, le restaurant aussi, pour nous dire qu'on devait fermer la terrasse. Moi, je me promenais de table en table, puis à un moment donné, ils sont venus, puis ont demandé à me parler, puis m'ont dit « On doit fermer la terrasse ». J'ai dit « Ben non, c'est sûr que c'est pas vrai ». Et là, c'est là que les larmes ont sorti. Honnêtement, j'en reviens toujours pas de ma réaction, comment c'est venu me chercher dans le plus profond de moi-même, l'injustice, le sentiment d'injustice. Puis je me pose, qu'est-ce que vous allez faire si je ferme pas la terrasse? Puis ils m'ont dit, c'est soit la terrasse ou je ferme tout le restaurant. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que j'allais arrêter de me battre. Puis là, je leur ai demandé eux aller avertir les clients que moi, j'avais pas le cœur de le faire, chose qu'ils ont refusé. Donc, notre équipe qui a été formidable, pendant que moi, je pleurais, eux autres, ils ont géré la situation. It's really shameful and unacceptable what we've seen over the weekend here in few restaurants of Street Peel. We've been waiting for the mayor plan for over 24 hours during the weekend, and again today we still don't have any answers from the plant administration regarding what happened and what is going to be happening over the next few days, over the next few weeks, to help all of the business owners that had difficulties over the weekend. Tonight near 9 p.m., few inspectors of the SIM, the Service de Sécurité de Prévention et Incendie de Montréal, came with few police officers here in downtown Montreal
at the Ferreira Cafe, but also at other restaurants, regarding the capacity of the terrace and the restaurant, but also a few other non-conformity of, for example, the terrace. And basically, they asked the restaurants to shut down the terrace during the Grand Prix on a Friday night. Of course, it was at full capacity, and that's something that I've been in discussion for weeks and for months between the borough of Ville-Marie here in downtown Montreal, but also with the CIM. So it's really shameful to see what have been happening on a Friday night. I mean, all of the officers, inspectors of the CIM could have come a week earlier in the day to make the same speech, to make sure that it was secure for the clients, and not doing it when it's at full capacity, and again with the international clients. So they were actually in extra time because it was after their work hour. Yeah. Do you know who signed the permission authorization to come and do prevention operation? No, I don't know. No. What I want to have you tout on the fact that Valérie Plante wasn't here today. Yeah. Well, I think that again it shows her lack of leadership. It's a huge crisis what we've been facing over the weekend. Again, it's one of the biggest weekend of the year for merchants across downtown Montreal, especially here on Peel and Crescent. Ferreira is a well-known restaurant during the Grand Prix, and again we've been waiting for 24 hours first of all for having any kind of answers from Mayor Plante. And 3 days later, again, she's not here. And I've been saying, but what happened over Friday have a huge impact on the international level. And I really believe that it's within the role of the Mayor of Montreal to make sure that it comes here on the ground, speaking with the restaurant, but also reassuring Montrealers and international clients that we're open to business in Montreal. My last question, it's regarding the level of bureaucracy and with the permit, and they have to verify everything, and it's increasing through the years. Yeah. What are your thoughts on that we actually put the burden bureaucracy level on our businesses? Yeah, well, it's really hard for them. And again, I believe it was 2 years ago, I submitted a motion at a city council asking the Plante administration to reduce bureaucracy for small businesses in Montreal, because it's really hard for them. When you're an entrepreneur, you don't have a big team, just to make sure that you follow all of the rules of the different boroughs of Montreal, of the city of Montreal, and all of the other departments, for example, in this case, the one of the CIM. It's really complicated for them. So again, I asked the Plante administration to open a kind of a guichet unique for all of the entrepreneurs to make sure that they are able to have all of the request information quite easily, to make sure that they're going to be able to keep their business open. Thank you. Don't forget to support our journalism at rebelfieldreports.com. If you want to have all the information right, go support us and follow us. Thanks.